Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends, ఇవాళ వ్లాగ్ వచ్చేసి అబౌట్ ది ప్లే గ్రూప్ అండ్ నర్సరీ వర్క్ షీట్స్ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చండి వర్క్ షీట్స్ నేను కొన్ని చేశాను సో ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ ఆల్ సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వర్క్ షీట్స్ నేను ఇవాళ మీకు ఏంటంటే కొన్ని ఇంగ్లీష్ వర్క్ షీట్స్ చూపిస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో ఇంకో కొన్ని ఇంగ్లీష్ వర్క్ షీట్స్ అనేది చూపిస్తానండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే షేప్స్ ఏంటి మనం ఈజీగా వాళ్ళకి తెలియచేయటానికి ఉండేటమాట ది సర్కిల్ సో దే హ్యావ్ టు సీ ద సేమ్ వన్ and they should do it. Just match it. Triangle and square itlaga, and the same for the rectangle, rhombus, star and kuda same process. Next comes this circle the alphabet. So nikada circle A అని ఇచ్చాను. So I have given circle A. They should circle only the alphabet A. ఇక్కడ B, D, F కూడా కంబైన్ చేస్తారు. They have to recognize the same alphabet A. A ఇచ్చాను కాబట్టి అదే ఆల్ఫాబెట్ చూడాలి. మిగతా ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఇచ్చాను వాళ్ళు. సో మన ఇచ్చిన ఆల్ఫాబెట్ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లైక్ A, again A and A. Same circle C. So C, B, C, E, Z, H, C, H, C. So let them tell the whole sentence what all the alphabets are there. Let them read out so they'll know what is C. F. So first is E, no. G, no. F, yes. F, same. A, D, and again F, C. This is another method for them to teach the alphabets. Whether they are recognizing correct or wrong, this is another way of teaching them. And match the alphabets. Same uppercase alphabets only I have given here. Same alphabets A, and they have to find A. B, so B, C and C. ఇలాంటి ఆల్ఫాబెట్స్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ ప్లే ఆల్ఫాబెటికల్ సాంగ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు ఆ పాట పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళు ఆ పాట పాడుతూ చేస్తారు కాబట్టి దే విల్ నో దట్ ఏబిసిడి ఆల్సో సో A to Z కూడా ఆ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో కూడా వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది నౌ D, లెట్ దెమ్ సీ వేర్ ఇస్ D, దెన్ E, దెన్ F, G, H. సో ఏ ఉంది సో ఇక్కడ ఏ ఉందా B, C, A. సో వాళ్ళు ప్రతి ఆల్ఫాబెట్ వెతికేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అనుకుంటూ రావాలి వాళ్ళు వస్తే ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం లెటర్స్ ఈ తీసుకున్నాం ఇక్కడ B, C, A అయిపోయింది కదా E. సో నెక్స్ట్ E. సో లెట్ దెమ్ నో దట్ E. ఇది ఒక వే ఆఫ్ డూయింగ్ మ్యాచ్ ఆల్ఫాబెట్. అనదర్ వే ఇస్ సర్కిల్ ద లెటర్ విత్ బిగినింగ్ సౌండ్స్. సో వాట్ ఇస్ దస్ యాపిల్ సో ఏ సౌండ్ వచ్చింది బాల్ బ సో let them circle this ball b, kite k, ఇలాంటివి మళ్ళీ cat, then fish f, leaf l. అట్లా చెప్పినప్పుడు let them pronounce even these letters also. Cat b, no. Cat, see, cat t, no. Cat, fish E, F, G. ఈని మనం ఏ అంటాం కదా egg, an egg, an elephant. సో ఈ సౌండ్ ఏ సౌండ్ రాలేదు సో ఫ అలా వాళ్ళకి సౌండ్స్ కూడా తెలుస్తుంది. నౌ సర్కిల్ ద ఆడ్ ఆల్ఫాబెట్స్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ ఏ. దే హ్యావ్ టు సర్కిల్ ద ఆడ్ వన్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ పేజ్ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ we have done here circle the alphabets. సో ఏ ఉంటే ఏనే చేయమన్నాం కానీ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు సర్కిల్ ద ఆడ్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఆడ్ సో ఏకి మ్యాచింగ్ లేనిది సో విచ్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ఏ ఎస్ ద సేమ్ ఆల్ఫాబెట్ కాకుండా ఉండాలి ఏ. సో ఎం మ్యాచ్ ఇది ఆడ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ ఇచ్చాను N, W, N, N, N. So W is here odd. O, O.
So which is not matching here? N, N, N. ఇక్కడ O. సో ఇక్కడ O ఇచ్చాను కదా, O మ్యాచ్ అయింది. N క్రాస్ ఇట్ అవుట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ కూడా W అవ్వలేదు. ఇప్పుడు C అట్లా. సో దిస్ అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ సర్కిలింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్. నౌ సర్కిలింగ్ ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఇట్లా మనం కలర్ఫుల్గా చేస్తే ఏంటంటే పిల్లలకి అనేది హ్యాపీగా నేర్చుకుంటారు, బాగుంటుంది. అందుకని ఇట్లా చేస్తాను. సో మనకు కొన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ రాయాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ సమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ లీవ్ ద బ్లాంక్స్ సో దట్ దే షుడ్ రికగ్నైజ్ వాట్ కమ్స్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏ ఇచ్చా, B C D, A B C D E F G. So let them write only in uppercase. When you have given the uppercase, they have to write in uppercase. When you have given in the lowercase, they have to go with the lowercase. So uppercase ఇచ్చినప్పుడు capital letters ఇచ్చినప్పుడు capital రాయాలి, uppercase రాయాలి, capital రాయాలి, small letters and lower case ఇచ్చినప్పుడు lower small letters రాయాలన్నమాట. Make sure that they do the same thing. A B C D E F G H I J K L M N O P. This is how they should do it. This is another one type of worksheet. And another one is match the alphabets. Mana match the alphabets. First we have done with the uppercase, and this is going to be with the lowercase alphabets. A B H C B C H C C and C D H C B E D. So same. Next is E H C B E. So every time they have to repeat. Then F H C B E D G A F. Now G H C B E D. Next come G. Then H starting one. Ila pettisar every time when they're matching, they have to read out all the alphabets start from the starting so that they'll get used to those alphabets. Same till I have done till idande idak chesam same. And another one is circle A and B. I have made a triangle here. So in this they have to circle the lowercase a and b. Lowercase and the small letters A and B, they have to do it. So A, C, only B, E, B, A, C, E, B. This is another one. Next one. There, let me do into another vlog. It will be easy, so that it will be, it won't be so lengthy. అదండి. సో ఇలాంటి ఇవి రకరకాల వర్క్షీట్స్ అండి ప్రీ కిండర్స్కి, ఐ మీన్ టు సే నర్సరీ అండ్ ద ప్లే గ్రూప్ కిడ్స్. దిస్ విల్ బీ more helpful for them practicing the daily worksheets, and they'll become so perfect when they enter into the kindergarten. So please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.